Hola amigos, bienvenidos un día más al canal, yo soy José Manuel. Continuamos con una nueva restauración y en este caso vamos a restaurar un aparato que no es una máquina industrial, vamos a dejar eso un poquito de lado ahora, y en este caso es un pulsador contador manual. Yo creo que todo el mundo lo ha visto alguna vez cuando ha ido a un bar o una discoteca o a un acceso de un campo de fútbol, que lleva un contador en la mano para contar la cantidad de personas que acceden a un lugar, más que nada para controlar el foro. Pues en esta ocasión vamos a restaurar este tipo de mecanismo y es un aparato alemán que también tiene mucho tiempo, tiene aproximadamente 40 años y lo vamos a dejar como nuevo. Ahora cuando lo veáis, aunque vosotros por fuera parece un mecanismo muy simple, por dentro lleva una serie de engranajes y una serie de muelles que como veréis pues es más complejo de lo que parece. El que lo inventase en su día se tuvo que calentar bien la cabeza. Así que ya sabéis, si os gustan este tipo de vídeos, pues como siempre sugeriros que os suscribáis, que le deis un buen like al vídeo y que activéis la campanita para que no os perdáis ninguno de estos vídeos. Venga, vamos a ello. Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away. As you fade away.
level. Next level. Amigos,
Como veis, aquí tenemos ya el proyecto terminado. Yo creo que ha quedado bastante bien, funciona perfectamente, la estética pues un poquito diferente a lo que venía siendo el plateado ese que tenía y sobre todo el óxido y toda la suciedad que tenía de tantísimos años de este pulsador que es muy antiguo. Y como veis, pues lo hemos dejado como siempre como nuevo. A partir de ahora, ¿qué va a pasar en el canal? Pues lo que vamos a hacer va a ser unas mejoras aquí en el taller. Como veis, yo creo que poquito a poco pues vamos consiguiendo hacer proyectos nuevos y como veis también pues restauramos máquinas que son antiguas, que tienen óxido, que tienen pintura y eso hay que quitarlo y claro, no siempre podemos estar utilizando descampantes químicos o lo que es la abrasión por la moladora. Entonces lo que vamos a hacer va a ser construir una cabina de arenado. Esa va a ser la primera mejora que vamos a introducir en el taller. Y como siempre, pues sugeriros que si os gustan este tipo de vídeos, pues que os suscribáis, que le deis un buen like al vídeo y que activéis la campanita para que os avise y no os perdáis el siguiente vídeo. Venga, nos vemos en el próximo proyecto. Venga, hasta luego.